Assalamu alaikum dear students, welcome to our virtual classroom. Hope guys you all are very well, safe and sound by the grace of Allah. Today I come back again with a new lesson from our text. This is another very interesting and very important lesson for all of you. So without wasting time, I would like to start my class, but before going to start, I must invite the attention of all my students to be ready with the text so that we can enjoy the class all together. So let's move for the class. At first we want to watch an animated picture on screen, and I hope you will enjoy the picture. Let's watch an animated picture. Yeah, what do you see in the picture, guys? A lady is going to dive in the deep of the water, and she has a pot with her on the surface of the water. So she is not actually swimming, she is actually diving. Okay, so swimming is something floating on the surface of the water, but diving is just going to the deep of the water. So she is actually diving, and today our point of discussion about the lifestyle of that very divers. So let's move for the lesson of the day. Yeah, that's the point of discussion of the day. It's the Amdabad, and your this lesson is included in unit 7 lesson 2 AV, and the page is 78-79. And for your kind information, you better know that two different texts on the same title we have in our EFT, and I would like to discuss on both the two texts. So let's move to enjoy the class about the lesson, the Amdabad. But before going to text, I would like to draw your attention on some of the vocabulary or new words, so that whenever I will go through the text, you feel comfortable about each and every difficult terms of the passage. So let's enjoy some of the new words of the text. So the first new words that we have available on the screen, you just enjoy the first word is Wester. It's a noun. You know that some of the questions you may have about the parts of speech in your MCQ. So I tried to show you the parts of speech of each and every word that I tried to show you on the screen. The first word is Wester. Two different pictures you have available to guess about the meaning. If you can't, then we better go for an example. People search Wester not only for pearl but also for food. Can you guess the meaning about the Wester? Oh, you may not have. Then go for the meaning. Meaning is mussel, abalone or cockle. I hope guys now the meaning is very clear to all of you. Now let's move for the second new words. It's descend, and it's a verb. Two different pictures also available here. Can you guess the meaning? Descend? Yeah, might be. The divers can descend to the depth of the river or sea. Can you get the meaning? Okay, for your understanding, meaning means go down or come down. So descend means come down or go down. Now the picture and the meaning have the similarity. Okay, now the next word is hazardous. It's an adjective, guys. And the example, the lives of the Amdabad are very hazardous. Can you guess the meaning now? Okay, the meaning is very challenging, risky, dangerous, difficult and tough. I tried to show you maximum similar words of the term because in your MCQ question there may have the possibility to find some similar words. So I tried to give you the maximum. Okay, for your better understanding and to get the marks from our MCQ. Okay, now go for the next word is instinct. It's a noun, guys. Yeah, nice to pick. Example, cats or tigers attract their prey on their neck. It is their instinct. Okay, and the meaning is a natural or inherent aptitude, impulse or capacity. Okay, now go for the next. What's waiting for us? The next word is bottom. It's an adverb.
Okay, many of you may know about the meaning of the word. Still now I try to show you. Yeah, now the term bottom is very clear to all my students. Here in the first picture you have a sculpture, and you have a very nicely presented top, middle and bottom, and in the next picture the bottom is very clear. Now go for the example. James Cameron, a very well-known director, the director of the Titanic movie, he reached at the bottom of the Atlantic, okay, for the sake of his movie actually. Now the meaning is underneath, base or ground. Okay, go for next. What's waiting for us? Shoals. It's a noun, man. Yeah, nicely presented. Three different pictures of a sea. Now the example, pearl oysters are found on the shoals of the river or ocean. And the meaning is a place where a sea, lake or river is shallow, or in a word we can say river or sea bed. Okay, so guys, this is all about the meaning of some of the difficult terms for a better understanding of the text. Now I'd like to draw your attention to your text, and I invite all my students to be ready with their textbook on the same passage. So let's move for the text now. Okay, now I hope guys you all are ready with your text. We are going to start our text now. Before the beginning of the 20th century, pearls were obtained from pearl oysters. These oysters were collected from the bottom of the ocean, lake or river. So before the beginning of the 20th century, অর্থাৎ 20 শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই পার্লস ওয়ার অবটেইনড অর্থাৎ মুক্তা এটা আহরণ করা হতো ফ্রম পার্ল ওয়েস্টার্স, অর্থাৎ ঝিনুকধারী যে মুক্তাধারী যে ঝিনুকগুলা ছিল সেখান থেকেই এই মুক্তাগুলোকে আহরণ করা হতো। দিজ ওয়েস্টার্স ওয়ার কালেক্টেড ফ্রম দ্য বটম অফ দ্য ওশান, লেক অর রিভার, অর্থাৎ কোনো ওশান, কোনো সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশ থেকে এই ওয়েস্টার্সগুলা, এই ঝিনুকগুলাকে আহরণ করা হতো। To get enough pearl oysters, free divers are often forced to descend to the depth of more than 100 feet in one breath. অধিক মাত্রায় এই পার্ল ওয়েস্টার্সগুলো, এই ঝিনুক, মুক্তাধারী ঝিনুকগুলো পাওয়ার জন্য ফ্রি ডাইভার্স, যারা স্বাধীন ডাইভার্স ছিল, স্বাধীন ডুবুরি ছিল, যারা মুক্ত ডুবুরি, তাদেরকে প্রায় সময় কী করা হতো, তাদেরকে ফোর্স করা হতো, বাধ্য করা হতো টু ডিসেন্ড, নিচে নামতে, টু দ্য ডেপথ অফ মোর দ্যান 100 ফিট ইন ওয়ান ব্রেথ, এক নিঃশ্বাসে 100 ফিটেরও বেশি নিচেই নামতে তাদেরকে বাধ্য করা হতো। বিকজ অফ দ্য ডিফিকাল্টি অফ ডাইভিং, এই ডুব সাঁতারের কষ্টের কারণে, পার্লস অ্যাট দ্য টাইম ওয়ার অফ ডিফারেন্ট কোয়ালিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেরি রেয়ার। ওই সময়কার আমাদের যে মুক্তাগুলো ছিল সেগুলো ছিল অ্যাট দ্য টাইম, সেই সময়কার মুক্তাগুলো ছিল বিভিন্ন কোয়ালিটির এবং খুবই রেয়ার, খুবই বিরল ছিল। In Asia, some pearl oysters could be found on shoals at a depth of 5 to 7 feet from the surface. In Asia, এশিয়াতে কিছু এই মুক্তাধারী ঝিনুক পাওয়া যেতে পারে বা পাওয়া যেত অন শোলস, বালুচর এলাকায়, at a depth of 5 or 7 feet from the surface, অর্থাৎ উপরিতল থেকে, সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে মাত্র 5 থেকে 7 ফিট নিচে গভীরে বালুচর এলাকায় কিছু এই ধরনের মুক্তাধারী ঝিনুক পাওয়া যেত। অ্যাট টাইমস, মাঝে মাঝে, দ্য ডাইভার্স হ্যাড টু গো 40 ফিট অর ইভেন আপ টু 120 ফিট ডিপ টু ফাইন্ড এনাফ পার্ল ওয়েস্টার্স। মাঝে মাঝে এই ডুব সাঁতারুদের এদেরকে 40 ফিট পর্যন্ত যেতে হতো, এমনকি 120-25 ফিট পর্যন্ত তাদেরকে যেতে হতো টু ফাইন্ড এনাফ পার্ল ওয়েস্টার্স, অধিক মাত্রায় এই মুক্তাধারী ঝিনুক পাওয়ার জন্য। These deep dives were extremely hazardous to the divers. এই যে অনেক গভীরে ডুব সাঁতার দেওয়াটা, এটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল, বিপজ্জনক ছিল ডুব সাঁতারুদের জন্য। Then comes our second text, is the text number B.
In some fishing villages along the coast of Japan, there are amazing groups of women known as Ama divers. So in some fishing villages, কিছু জেলে গ্রাম along the coast of Japan, জাপানের উপকূলবর্তী কিছু জেলে গ্রামে there are amazing groups of women, বিস্ময়কর একটা মহিলাদের দল দেখা যায় যারা Ama divers বলেই পরিচিত. These women worked and are still working as Ama. এই মহিলারা তারা কাজ করতো এবং এখনও তারা কাজ করতেছে এমা হিসাবে. দ্য ওয়ার্ড এমা মিনস উইমেন অফ দ্য সি অর সি উইমেন. এমা শব্দের অর্থ হলো যে সমুদ্রের কন্যা বা সমুদ্রকন্যা. দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইভার্স. তারা হলো স্বাধীন ডুব সাঁতারু বা মুক্ত ডুব সাঁতারু. দে মেক দেয়ার লিভিং বাই ডাইভিং. তারা এই ডুব সাঁতারের মাধ্যমেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে. They can dive to the depth of the sea up to 25 meters. তারা তাহলে 25 মিটার পর্যন্ত তারা গভীরে তার ডুব সাঁতার দিতে পারে. They dive without using oxygen tanks or other breathing equipment. এবং তারা কোনো প্রকারের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বা কোনো প্রকারের শ্বাস প্রশ্বাসের সরঞ্জাম ছাড়াই তারা এই ডাইভগুলা দিয়ে থাকে, এই ডুব সাঁতারগুলো তারা দিয়ে থাকে. The Ama divers rely on their own skills and breathing techniques. Ama diversরা rely on মানে ডিপেন্ড করা, rely on মানে হলো বিশ্বাস করা, ভরসা রাখা, ভরসা করে their own skills and breathing techniques. তাদের নিজস্ব যে দক্ষতা আছে এবং যে শ্বাস প্রশ্বাসের কৌশল আছে তার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু তারা এই কাজগুলো চালায়. They use that skill and technique to push themselves down to the bottom of the sea and back to the surface again. তারা তাদের এই দক্ষতা এবং কৌশলগুলোকে তারা কাজে লাগায় টু পুশ দেমসেলস, নিজেদেরকে নিয়ে যেতে, পুশ করতে, ডাউন টু দ্য বটম অফ দ্য সি, অর্থাৎ সমুদ্রের একেবারে তলদেশে নিজেদেরকে পৌঁছানোর জন্য এবং আবার উপরিভাগে ফিরে আসার জন্য তারা তাদের এই দক্ষতা এবং কৌশলগুলোকে তারা ব্যবহার করে. দে ক্যান হোল্ড দেয়ার ব্রেথ ফর আপ টু 2 minutes. তারা 2 মিনিট পর্যন্ত তাদের এই নিঃশ্বাসকে তারা ধরে রাখতে পারে. Careful watching, lungs capacity and hunter instincts are the special qualities of Ama divers. The line is very important, guys. সচেতনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, লাংস ক্যাপাসিটি, তাদের যে ফুসফুসের যে ক্ষমতা, এবং হান্টার ইনস্টিংস এবং তাদের যে শিকারী মনোভাব, শিকারী প্রবৃত্তি, এইগুলা আর দ্য স্পেশাল কোয়ালিটিস অফ দ্য Ama divers. Ama diversদের এটা হলো তাদের বিশেষ যোগ্যতা. ঠিক আছে, তাহলে আমরা তারা ট্যাঙ্ক ছাড়া, ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া তারা যে নিচে যে এত গভীরে যে তারা যে এই পার্লগুলো তারা হান্ট করে, এই থেকে এখানে তাদের যোগ্যতাটা কিসের উপরে ভিত্তি করে তারা এই কাজগুলো করতে পারে? প্রথম কথা হলো তাদের স্কিল এবং টেকনিকটা. ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট ছাড়াই ব্রিদিং টেকনিক আছে তাদের ব্রিদিং ইকুইপমেন্টস নাই কিন্তু তাদের ব্রিদিং টেকনিক আছে. ঠিক আছে, তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সরঞ্জামাদি নাই কিন্তু তাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কৌশল আছে. আর একটা কি, তিনটা চমৎকার কথা: কেয়ারফুল ওয়াচিং, লাংস ক্যাপাসিটি অ্যান্ড হান্টার ইনস্টিংস আর দ্য স্পেশাল কোয়ালিটিস অফ Ama divers. ওকে, নাও দ্য লাস্ট পার্ট অফ দ্য lesson. However, some of these young villagers are going to the city for other jobs. যাই হোক, এদের মাঝখান থেকে কিছু ইয়াং ভিলেজার্স, কিছু যুবক শ্রেণীর গ্রামবাসীরা তাদের মাঝখান থেকে তারা শহরের দিকে চলে আসছে অন্যান্য কাজের জন্য. দ্য রিমেইনিং Ama divers are now aged between 50 and 60. বাকি যে Ama diversগুলো আছে তারা খুবই বয়স্ক হয়ে গেছে, তাদের বয়সটা কি 50 থেকে 60-এর মধ্যে. বাট দেয়ার আর স্টিল সাম হু কন্টিনিউ টু ডাইভ ইভেন অ্যাট দেয়ার 70s. ক্যান ইউ ইমাজিন গাইস? কিন্তু এখনও অনেকেই আছে যারা কিনা এই ডাইভিং প্রফেশনে এখনও আসছে, কন্টিনিউ টু ডাইভ, তারা ডুব সাঁতার চালিয়ে যাচ্ছে ইভেন অ্যাট দেয়ার 70s, এমনকি তাদের 70 বছর বয়সেও। 70 ঘরের এই যে 10টা সংখ্যাকে 70 থেকে 79 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলোকে আমরা 70s বলি, অর্থাৎ 70-এর দশকে। তাদের কারোর বয়স 70, 71, 72, 73 এই ধরনের আছে, এই জন্য 70 ঊর্ধ্ব বয়স হয়ে গেছে, 70-এর মধ্যে বয়স, ঘরের বয়স, তারপর তারা কিন্তু দে আর স্টিল কন্টিনিউইং দেয়ার জব অফ ডাইভিং হিয়ার। ইফ দ্য ইয়াং পিপল ডু নট টেক আপ Ama ডাইভিং, যদি বর্তমানকার এই যুবক শ্রেণীর লোকজন তারা যদি Ama ডাইভিং, এই যে ডুব সাঁতারের এই প্রফেশনটা তারা যদি না গ্রহণ করে, সুন দিস প্রফেশন উইল ডাই আউট,
শীঘ্রই আমাদের এই প্রফেশনটা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো আই হোপ গাইজ দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য টেক্সট, অ্যান্ড আই হোপ দ্যার ইজ নো মোর ডিফিকাল্ট টার্মস or nothing confusing about the text. You got each and every points very clear. Okay, so we better go for some MCQ and some questions in our next slide. Okay guys, then we're going to start some MCQ question. Let's move. Here we have 5 different questions, and also I'll show you the answers also. Now get started from the first one. Free divers in Japan dive for catching fish, finding lost thing, collecting pearl, or removing sea dust. The second, when the Amdabad dives, they use oxygen tank, gas tube, gun, or nothing of them. What is the main equipment of the Amdabad for diving? Main equipments: skill and technique, scientific equipment, spiritual power, and the last one is a magic power. Then comes the fourth one. The deep dives in the river or ocean is dash for divers. Very easy, extremely hazardous, so much enjoyable, or the last one is most attractive. And the last one is the diving profession. The AMA may die out because young generation are going to search for other jobs. Government ban it. It is non-beneficial. It is challenging. Okay, so these are 5 different MCQs that I tried to show you about the text, and you guys could get the answer of the MCQ very easily. Still now I try to show you the answer. The first one, free divers in Japan dive for collecting pearl. The second one, when the Amdabad dive, they use nothing of them. What is the main equipment of the Amdabad for diving? Skill and technique. The deep dives in river or ocean is extremely hazardous for divers. Diving profession, the AMA may die out because young generation are going to search for other jobs. So it was all about the presentation of your MCQ questions, and there may have so many this type of MCQs. You must take your preparation on this question item. Now go for some short questions. In our next slide, I am trying to show you some of the short questions. Okay, the 2 different parts I tried to show you. The first part, the 2 questions from your text A, and the second part from your text B. I separated the 2 different texts for your better understanding. The first question that we have in our text A is what is the text about, and the second one, where did the people get the pearls. The second scene, we have 4 different questions from the text B. Why are the Amdabad amazing? How deep the Amdabad can go down into the sea. And the third question, what techniques and skills do the Amdabad use in diving? Why are the young people from Emma family going to the city? So I hope guys these all the 6 questions in total will be very beneficial for you for a better understanding about the text, and I try to show you the most probable answer of these 6 different questions. So go for the solution of the 6 questions in our next slide. Most probable answer of the first text. What is the text about? The text is about the history of pearls collecting. Here the text includes how and where the pearls collected from. Okay, I think you can manage the answer in your own way. I tried to show you some of my thinking with all my students. Okay, the second question was where did the people get the pearls? To get pearls, the people had to collect pearl oysters. These pearl oysters are found কোথায়? At the bottom of the deep rivers, lakes, or sea. The free divers dive 40 to 120 feet deep and collect
oysters and obtain pearls from them. I hope guys this is all about the total presentation of the second question, and there may not have any more information you need to put for the second question. Okay, and I'm telling you several times that you can make your answer with your self language. I just try to share my thinking with you. Now go for the next slide for our next answer. Next probable answer of text B. Okay, why are the Amma divers amazing? Okay, কেন তারা বিস্ময়কর actually? The Amma divers are amazing because these divers are mainly women. The first part of amazing. Secondly, these free divers dive in the deep sea without using breathing equipment. They also can hold their breath up to 2 minutes. So all these three different categories are very amazing for the common people like us. Okay, so this hard job is done by some women, and they use they use this so many techniques to go in the deep of the water, and still now they can hold their breath up to 2 minutes. It's very unusual. Okay, now the second question from text B, how deep the Amma divers can go down into the sea? It's a very easy question for all my students. I think the Amma divers can go up to 25 meters deep of the sea or river. Okay, now the next question, what is waiting for you? What techniques and skills do the Amma divers use in diving? They are well trained in controlling their breath and diving. They can tactfully push themselves to the bottom of the sea and back to the surface again, holding their breath up to 2 minutes. Thus they use their skills and techniques. Okay, so this is all about the information about of their skills and techniques. So I think you can use your self language by taking the information from these lines. Okay, what are the young people from Amma family going to the city? Why are the young people? কেন আমাদের এই Amma ফ্যামিলির ইয়াং সদস্যরা সিটি চলে যাচ্ছে? Okay, you have a very single answer from your text, but I try to show you some other most probable answer in favor of the question. The young people from Amma family are going to the city for other jobs. Actually, there are many reasons behind it. First of all, perhaps there is a scarcity of pearl oysters, and so it becomes a non-beneficial or a less profitable profession. Secondly, it is much more challenging now. একটু না বললেই নয় যে আমাদের একটু বাংলায় বলেই দিচ্ছি তোমাদেরকে যে the young people from Amma family are going to the city for other jobs. অন্যান্য কাজের জন্য তারা যাচ্ছে। এর সাথে অ্যাকচুয়ালি there are many reasons behind it. কেন যাচ্ছে তারা শহরের মুখ হচ্ছে কেন? সেটা হলো first of all, perhaps there is a scarcity of pearl oysters. There is a want of pearl oysters. অর্থাৎ এখন মুক্তাধারী ঝিনুকের সংখ্যা কমে আসছে, এবং so it becomes a non-beneficial or less profitable profession. এই প্রফেশনে আমাদের তেমন কোনো বিশেষভাবে আমাদের লাভজনক কোনো অবস্থা থাকছে না তাদের জন্য। সো they are losing their interest to go on this profession. And secondly, আরেকটা বিষয় পাচ্ছি, it is much more challenging. ঠিক আছে, এটা এখন অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, রিস্কি, হ্যাজার্ডাস হয়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। ঠিক আছে, বারবার ডুব সাঁতার দেওয়ার পরেও যখন বেশি মাত্রার এই ধরনের ওয়েস্টার্স পাওয়া যায় না, তখন দে আর ওয়ার্কিং হার্ড, বাট দে ক্যানট ফাইন্ড দ্য প্রফিট ফ্রম দেয়ার লেবার। ওকে, তো সেই জন্য তারা আস্তে আস্তে এখান থেকে আগ্রহ হারাচ্ছে। তো শুধুমাত্র যে তারা প্রফেশনটাকে ছেড়ে অন্য প্রফেশনে যাচ্ছে, শহরমুখী হচ্ছে, এতটুকু বললেই কেন শহরমুখী হচ্ছে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করা দরকার ছিল বলে আমি তোমাদের বোঝার স্বার্থে বাকিটুকু লিখেছি। তোমরা তোমাদের মতো করে এটা লিখতে পারো। It's all depends on your understanding and your way of language of presentation. Okay, so this is all about my presentation about the different questions and MCQs, guys, and I hope there is nothing confusing or nothing doubtful about any part of the question and answer. However, guys, I hope you all enjoyed the classes very much. Wish you all meet soon on some other day
with some other very interesting and very important topics from EFT. Till then, you guys stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.